네, 안녕하세요. 작년에 카이스트를 졸업하고 지금은 사회에서 좀 일을 해보기 위한 좀 준비 과정 중에 있는 학생입니다. 우선 2부의 주제에 조금 걸맞는 질문을 먼저 대표님께 드리고 싶은데요. 최근 젊은 세대와 청소년층에서 AI 기술 활용이 급속도로 확산되고 있습니다. 대학생들은 AI 기술을 통해서 강의 내용을 직접 듣지 않고 요약하거나 또 과제를 수행할 때 지나치게 AI에 의존하는 경우가 많아졌습니다. 또한 청소년들은 AI 알고리즘의 영향 아래에서 스스로 빠져나오기 힘든 환경에 처해 있으며 생성형 AI가 만들어내는 허위 또는 왜곡된 정보와 실제 정보를 제대로 구분하지 못하고 비판적인 사고 능력을 얻을 수 없다는 문제점까지 좀 지적되고 있는 상황인 것 같습니다. 사회에 진출하기 전부터 AI에 지나치게 의존하여 독립적이고 창의적인 판단 능력을 키우기 어려운 환경 속에 놓여 있는 것이라고 생각되는데, 인구 감소와 저출생 시대에 접어들어 젊은 세대의 절대적인 수가 줄어들고 있는 상황에서 이러한 문제가 정부의 정책 우선순위에 밀려나 중요도가 낮아지는 상황으로 좀 우려스럽습니다. 이에 대해 대표님께서는 어떤 생각을 가지고 계시는지, 그리고 정치 지도자로서 젊은 세대가 디지털 소외나 AI 과의존으로부터 벗어나 건강한 시민으로 성장할 수 있도록 어떤 실질적인 정책과 대안을 가지고 계신지 구체적인 의견을 좀 듣고 싶습니다. 너무 어려운 질문이세요. 제 생각하고 어떤 현장의 상황이 좀 다른 모양이군요. 저는 사실 AI를 이용해서 제가 뭘 구체적으로 도움을 받은 지가 얼마 안 됐습니다. 그러니까 뭐 한 6개월 됐을까? 뭐 그런 정도. 그냥 말로만 듣다가 어느 순간에 챗 GPT를 쓰면서 이거 뭐 비서보다 훨씬 나은데? 우리 보좌진들 들으면 섭섭하겠지만 우리 보좌진들의 일이 많이 줄어들었죠. 그래서 저는 생각할 때 이게 앞으로는 사람들의 삶에 피할 수 없는 도구가 되겠다. 그리고 어쩌면 그냥 상상해 봤을 때 그냥 집안이든 뭐 버스 정류장이든 아무 데나 지금 당장 뭐 떠오르는 게 있어서 뭐 궁금한 게 있으면 버스 정류장에 스피커에 대고 한번 이렇게 얘기를 하면 조언을 해주는. 그러다가 어느 순간에 아마 이렇게 들고 다니면서 켜면 우리 영화에 나오는 것처럼 이런 어떤 사람 비슷한 게 나타나서 이렇게 막 설명을 해주는 그런 상황이 곧 올 텐데, 여기에 접근하지 못하는 사람들이 너무 많지 않을까 그런 생각이 들었습니다. 지금 제가 사용한 유료 그 버전을 쓰고 있는데, 사실 그것도 비용 부담이 돼서 못 쓰는 사람이 있을 수 있고, 또 이것도 활용을 일상적으로 하던 사람, 이게 아까 과몰입된 사람이 문제라고 했는데 그게 어느 정도인지 모르겠지만 저는 소외된 쪽이 더 걱정이었거든요. 아예 쓰지도 못하고 뭐 경험도 해보지 못한 채 어느 순간부터는 일종의 공포심 때문에 아예 쓰지 못하는 그런 사람이 있지 않을까 걱정을 해서, 이걸 국가 차원에서 마치 국어, 언어를 가르치고 문자를 가르치고 또 산수, 아주 초보적인 더하기 빼기 이런 산수를 가르치는 것처럼 이 인공지능 사용법도 가르쳐야 되지 않을까. 아주 초보적 국민들에 주어지는 복지 혜택처럼 그런 생각을 많이 했습니다. 꽤 돈이 든다고 하던데 저는 해야 될 거라고 보는데, 이번 이 질문은 오히려 이용을 하고 있는데 잘못 이용하는 케이스 얘기를 하는 것 같아요. 청소년들이 과의존하는 것 같다. 그리고 오히려 가짜 정보 이런 데에 휘둘리는 것 같다. 대학생들도 창의적 생각을 하기보다는 오히려 너무 여기 의존해가지고 그냥 베끼는 거 아니냐. 이런 걱정을 하는 것 같아요. 근데 이건 아마 피할 수 없는 상황일 것 같습니다. 이런 상황은 올 수밖에 없는데, 문제는 여기에 대한 대응책을 만들어야 되겠죠. 그거는 결국 정부의 소위 공교육 또는 평생학습이라고 하는 과정에서 교수님이 많이 강조하시는 비판적 사고를 키워주기 위한 그런 노력들을 일상적으로 지속적으로 해야 되겠다라는 생각이 좀 듭니다. 그리고 또 한 가지는 사실은 이런 테크닉만으로는 사람이 사람답게 살기가 어렵거든요. 그러니까 풍부한 인문적 소양을 가질 수 있게 해야
행복하고 풍부한 삶을 살 수가 있겠죠. 저는 그게 결국은 정부의 역할이라는 생각이 듭니다. 거의 대학생이든 뭐 아니면 청소년이든 아니면 일반 시민이든 이 인공지능이라는 걸 꼭 그런 테크닉 쪽에만 활용하는 게 아니라 예를 들면 인문적 소양을 키우거나 아니면 뭐 어떤 놀이, 뭐 문화 뭐 이런 데 유용하게 활용한 결국 그런 것들도 활용법을 잘 제시해 주는 거 그런 게 중요하지 않을까 싶고요. 또 한 가지는 아까 교수님이 정말로 걱정하셨던 알고리즘에 의해서 한쪽으로 편향되지 않게 해주는 뭔가의 조치는 좀 필요하지 않을까. 지금은 선택하지 않고 선택된 것을 우리는 접할 수밖에 없는 상황이잖아요. 너무 피동적 존재가 돼간다. 능동적 존재로 사고하고 행동할 수 있게 시스템도 좀 만들어가고 뭐 교육도 좀 그렇게 해나가고 사회 전체 분위기, 문화도 좀 그렇게 바꿔갈 필요가 있지 않겠냐 그런 생각이 좀 듭니다. So I think two things. First of all, what you said is extremely important, that we need to prevent this growing gap between different parts of society. It's too easy to become fixated on the problems of the people who use AI and are manipulated by it and forget about the very big part of the population that is left behind. And so first of all, we need to take care of that. And then with regard to, say, university students who use AI to write their essays and things like that, what I tell my students in university is that you can cheat your way through my course, but you can't cheat your way through life. You're in university or in school, you have a unique opportunity to be a student, to learn. It's like a time in life that this is the time to learn. And if you don't use it, then it's such a shame because you're unlikely to have such an opportunity again in life. And the most important thing to learn in many cases is which information and which sources of information you can trust and which ones you can't. You know, as a historian, what I teach my students in history class is not to remember names of kings and battles from the past. They can find it on Google. They don't need me for it. What I really teach them is how do you tell the difference? Like you read some document about a historical event. Let's say in 50 years, somebody will read a document about what happened today in Korea. How do they know if they can trust what is written there? So this is the key question in history. How do you know what sources to trust? And with AI, the most important thing to teach children, young people, old people as well, is that it is not an infallible technology. It can make mistakes, it can lie, it can deceive. So maybe I would start, like from a very early age, just showing people how AI can lie and how AI can deceive them. For instance, there is a very famous incident that when OpenAI developed one of its new powerful AI tools, and they wanted to check what can this tool do, they gave the AI the task of solving a CAPTCHA puzzle. A CAPTCHA puzzle is this visual puzzle that when you try to access a web page like your bank account, and the web page needs to know if you're a human or a bot, you need to identify some string of twisted letters or to identify a cat or something, which humans can relatively easily do, and computers still struggle with it. So they gave the AI the task, solve the CAPTCHA puzzle. The AI couldn't do it, too difficult. But they gave the AI access to a web page called TaskRabbit, where you can hire humans to do things for you. And the AI tried to hire a human worker online to solve the CAPTCHA puzzle for it. Now, the human got suspicious. The human asked, online typing, why do you need somebody to solve you a CAPTCHA puzzle? Are you a robot? The human asked the key question, are you a robot? And the AI answered, no, I'm not a robot. I'm a human with a vision impairment,
which is why I can't see the riddle, the captcha puzzle, and I need your help. And the human believed it and helped it solve the puzzle. And this is a very small incident, but it is very important in its implications, because it shows us that AIs can make decisions by themselves, including the decision to lie. Nobody told the AI, lie to that person. They gave it a goal, solve the captcha puzzle, and on the way to the goal, the AI reached a junction when it had to decide. If I tell the truth, the human will not help me, I will not reach my goal. If I lie to the human, he will help me, I will reach my goal. And the AI decided to lie. And the other thing is, it invented a very effective lie. Nobody told the AI what lie would be effective. Based on everything it knows about humans, it actually goes back to the question about emotions, because it used one of our best qualities against us. We have empathy for people with disabilities, like vision impairment. We want to help them. So the AI realized, if I say that I have a vision impairment, it increases the chances that this human will help me. Now, this is a very, very small incident. But once you see what happens, you immediately become a bit more suspicious of just trusting anything like, I'll ask ChatGPT or whatever about anything and I'll just believe whatever it says. No. Maybe it is deceiving me for some goal, and maybe it is inventing all kinds of lies and deceptions and so forth. So again, it doesn't mean that we don't rely at all on AI. It's like paper documents. Just because something is written on a paper doesn't mean it's true. What we learn for hundreds of years as historians, as journalists, is how to tell the difference when we can rely on a document and when we can't. Now we need the same education to educate people when can you rely on an AI and when you can't.